Welcome back, friends. In the previous video we discussed all the facts about amino acids. Kwa ukiangalia video kama 3-4 zilizopita nizo upload, nilikuwa na discuss amino acids, lakini hapa sasa tunaanza kudiscuss protein yenyewe. So kitu cha kwanza ambacho tukijue ni dipeptide. Dipeptide ni nini? Dipeptide hii hapa inakuwa formed tukijoin two molecules of amino acids. Kwa hiyo the first thing ambayo tuna discuss kwenye lecture ni formation of a dipeptide. So dipeptide is formed by condensation reaction between two amino acids. Na reaction yenyewe ni kama unaweza kuona hapa. Tuna carbon, hii amino acid ya kwanza ina hydroxyl hapa. Amino acid ya pili hapa ana hydrogen hapa. Kwa huku maana yake ni carboxylic group ina join na nini? Na amino group. Carboxylic group of one amino acid join with the amino group of another amino acid. This is condensation reaction with the removal of water. Inayotengenezwa molecule hapa inaitwa dipeptide. Kwa maana unakuta kuna free amino group, kuna free carboxylic group. Hapo katikati bond inayotengenezwa inaitwa peptide bond. Peptide bond. The bond between two amino acids is called peptide bond. So from there, let's discuss the bonds in protein structure. Bonds used in protein structure. Kwa hiyo kwenye amino acid mmoja na mwingine zinaungana kwa peptide bond. Kwa hiyo kwa mfano, labda tufanye illustrate hapa amino acid wa kwanza, amino acid wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, amino acid wa saba, amino acid wa nane, amino acid wa tisa, amino acid wa 10. Hizi amino acid bond zilizopo hizi hapa, hizi ni peptide bond. Peptide bond. Lakini sasa hii protein sometimes unaweza kukuta, kwa mfano hii hapa tunaweza kusema ni kama straight. Kwa unaweza kukuta sometimes protein inaokaa kwenye folded way namna hii, au inaokaa kwenye folded, roughly folded. So what makes it to be folded like this is different types of bond. Hapa tunayo bond moja ambayo ni peptide bond, lakini huku chini lazima tu tuna bond nyingine. Kwa hiyo hizo ndizo ambazo tunaenda kuziona kwenye hii video, kwenye hii part ya lecture. So amino acid combine to form proteins. They are joined together by a type bond known as peptide bond. Amino acids, they are joined by peptide bond. Once these bonds have been formed, however, the protein typically folds into a particular shape as a result of 4 other types of bond, namely Ionic, Disulfide bond, hydrogen bond and hydrophilic interaction. Kwa hiyo protein ambayo ni straight chain hivi inakuwa formed by peptide bond, lakini protein ina uwezo wa kufold kwenda kwenye different shapes. Kwa hiyo different shapes za protein zinatokana na 4 types of bond ambazo tutaenda kuzidiscuss. Kuna hydrogen, kuna hydrophilic, tuna Ionic bond, disulfide bond, hydrogen bond pamoja na hydrophobic interaction. Hii ni hydrophobic interaction. Kwa hizo ndizo ambazo tunaenda kudiscuss. Studying these bonds help us to understand the structure and behavior of proteins. Kwa sababu ukijua hizo bonds na tabia zake, unajua hata properties za protein yako. So first ni peptide bond, ambayo peptide bond tayari tumeidiscuss pale mwanzo, lakini tunairudia tu. Kwa hiyo first the peptide bond. Peptide bond is formed when water molecule is eliminated during a reaction between amino group of one acid and carboxyl group of another amino acid. Kama ambavyo tumeona kwenye reaction iliyopita, amino group ya amino acid moja ina react na acidic group of carboxyl group of another amino acid. Elimination of water is known as condensation, and the bond formed is a covalent bond called peptide bond. So the compound formed is dipeptide. It possesses a free amino group at one end and a free carboxyl group at another end. Hii ni very important. Tutakapoona kwenye digestion tutaona hiyo free amino group inafanya kazi gani na free carboxyl group inafanya kazi gani. This enables further combination between the dipeptide and other amino acids. If many amino acids are joined together in this way, a polypeptide is formed. Kwa polypeptide, poly means many. Polypeptide manake unakuwa na amino acid nyingi. Kama unaona hiyo amino acid ya kwanza, amino acid ya pili, amino acid ya tatu na kuendelea. Huku zina join nyingine, huku zina join nyingine. Kwa ukiangalia kwa mfano hii hapa ni
carbon, hii nitrogen. Kwa hapa ni dipeptide kwa sababu hii amino acid moja, hii amino acid nyingine, hii dipeptide, hii hapa pia ni dipeptide. Kwa hizi hapa ndio dipeptide bonds kwenye hii structure yetu. Part of the polypeptide showing the joining of the 3 amino acids. Lakini kuna swali hapa, hii study question iko kwenye BS. Write down the structural formula of the tripeptide formed by alanine, glycine and serine joined together in that order. Kwa hiyo if you remember the structure of alanine, glycine pamoja na serine unaweza kuchora hiyo, lakini kwa level yenu sio muhimu kwa sababu BSP inatumika kwa baadhi ya vyuo mwaka wa kwanza. Kile kitabu ni cha India, kile kitabu cha BS ni cha England, cha UK, United Kingdom. Kwa hiyo ni cha Uingereza. Kwa hiyo baadhi ya vyuo kule wanatumia katika mwaka wa kwanza. Kwa hiyo hichi kwa mfano hii kitu ili swali hapa is out of your scope of study. Now let's start direct with the ionic bond. Ionic bond. Tunachokisema ni kwamba acidic and basic R groups exist in ionized or charged state at certain pHs. Kwa kwenye baadhi ya pH acidic pamoja na basic amino acids zile functional group zake zina appear as charged, na zikiexist as charged manake positive charge of acidic amino acid they can interact with the negative charge of basic amino acid to form the ionic bond. Acidic R groups are negatively charged and basic R groups are positively charged. Co-acidic in negative, basic in positive. They can therefore be attracted to each other, forming ionic bond. In aqueous environment, this bond is so much weaker than a covalent bond and can be broken by changing the pH of the medium. Kwa hiyo, this helps to explain the disrupt effect that changes in pH can have on protein structure. Kwa ukiona protein ina change kwa urahisi sana ukibadilisha pH, lazima ujue inawezekana hiyo imekuwa made by the ionic bond. Lakini pia ziko bond nyingine ambazo zinakuwa affected by the change in pH, such as the hydrogen bond, as we shall see later. So for example, adding an acid to milk makes it curdle because the ionic bond in casein milk protein are broken and the protein causes to be soluble. So the protein become insoluble. Kwa ukiongeza acid kwenye milk, maziwa yanakuwa ya mgando. Kwa hata watu wanavyoweka maziwa ya mgando pale, manake wanakuwepo bakteria mle kwenye milk, na kama sijakosea ni lactobacillus. Kwa wakiwepo wale bakteria mle kwenye milk, wanasababisha hiyo milk iweze kuundergo denaturation kutokana na hiyo production ya acid. Lakini kuhusu bacteria achana nao, it's not important for your level. Lakini pia I think I am not correct, kwa hiyo no need ya kudili na bacteria. Lakini this is how the ionic bond can be seen. This is the basic amino acid and this is the acidic amino acid. So we have the carboxyl group here and the amino group here. So the amino group is positive charged and the carboxyl group is negative charged. Here the ionic interaction can take place negative and positive charge. So this is an illustration for ionic bond formation. The polypeptide chain of the protein is represented by a coiled spring. The relevant amino acids are shown as boxes with the side groups, other groups attached. So this is the polypeptide chain which is represented in the coils, and these are functional group of the amino acids which cause the formation of the ionic bond. The second type of bond is the disulfide bond. In the disulfide bond, we must have amino acids which contain sulfur, because disulfide manake sulfur mbili, sulfur ziko mbili. So the amino acid cysteine contain a sulfyl group, amino acid cysteine. Kwa kwenye disulfide bond lazima tuwe tuna 2 cysteine amino acids. If 2 molecules of cysteine line up alongside each other, neighboring sulfhydryl group can be oxidized and form a disulfide bond. So disulfide bond may be formed between different chain of amino acids.
ambayo hiyo unaenda kuiona kwenye figure 2.28 kwenye BS, or between different parts of the same chain. Hiyo ni figure 3.29 kwenye BS. In the latter case, the disulfide bond make the molecule fold into a particular shape. They are strong and not easier broken. Kwa disulfide bond ni strong compared na zile ionic. Kwa hiyo kwa mfano hii hapa ambayo naiona hapa, hii ni illustration ambayo ni figure 3.29 kwenye BS. Hii ni straight chain ila ina cysteine hapa, ina cysteine hapa. Zikiundergo oxidation zinasababisha molecule ifold. Kwa zile cysteine mbili hapa na hapa zikiundergo oxidation, molecule ina fold. Disulfide bond ndio hii hapa imekuwa formed hapo. Formation ya disulfide bond ndio inakuwa kama hivyo hapo. Kwa hapo cha kunote ni kwamba unatakiwa una cysteine. Lakini pia hata molecule mbili kwa mfano kama hapa tukawa tuna one molecule hapa na another molecule. Hizi molecule mbili pia zina tukawa tuna chain mbili kama kuna cysteine hapa tunaweza kutengeneza disulfide bond vile vile. Kwa disulfide bond inaweza kuwa formed by one chain, kama hii ndio one chain. Ikiform disulfide bond itafold, itatengeneza disulfide bond. Na pia inaweza kuwa formed between two polypeptide chain. Bond ya tatu hapo ni hydrogen bond. Hydrogen bond will be discussed in the section of water. Lakini hapa tuna discuss kidogo kuhusu hydrogen bond. So when hydrogen is a part of an hydroxyl or amino group, it becomes slightly positively charged au electropositive. Why so? Kwa nini ina become electropositive? Hiyo ni kwa sababu this is because the electrons that are shared and which are negatively charged, they are attracted more towards the oxygen or nitrogen atoms due to the high electronegativity. Kwa electronegativity ya oxygen na nitrogen ni kubwa, na ndio maana zinavuta electron. Kwa zikivuta electron kwenda kwenye oxygen na nitrogen, maana yake hydrogen yetu inakuwa na electron charge, hence it become positively charged. The hydrogen may then be attracted towards a neighboring electronegative oxygen or nitrogen atom such as oxygen of where the hydrogen may be attracted towards the neighboring electronegative oxygen or nitrogen atom such as oxygen of a carbon double oxygen group or nitrogen of a amino group. So don't worry, what we are talking here is hydrogen bond. If you don't understand total about hydrogen bond, you may view on my general chemistry lectures, and you will understand more what are the conditions and different knowledge about hydrogen bond. And here we can say that the hydrogen bond is weak, but as its occurrence is frequent, the total effect makes a considerable contribution towards molecule stability, as in the structure of the alpha helix and silk. Kwa hydrogen bond inahusika sana kwenye maintenance ya structure alpha helix pamoja na silk. Na kama unavyoona hapo kwamba hydrogen bond imekuwa formed hapa imekuwa formed kati ya hydrogen na oxygen. Lakini hapa pembeni kuna possibility mbalimbali kati ya hydrogen na oxygen, kati ya hydrogen na hydrogen, oxygen. Hizo zote ni hydrogen bonds. Kwa hiyo tunakuwa polar amino acid inatengeneza negative polarity, positive polarity zinakuja kuform a hydrogen bond between them. The last type of bond is hydrophobic interaction. So some other group are non-polar and therefore hydrophobic, such as those of the amino acids triosin and valine. If a polypeptide chain contains a number of these groups and is in aqueous environment, the chain will tend to fold so that the maximum number of hydrophobic groups come into close contact and exclude water. Kwa hiyo tukiwa tuna hydrophobic groups nyingi, hiyo chain itafold. This is how many globular protein fold up. The hydrophobic groups tend to point inward towards the center of the rough spherical molecule, while the hydrophilic groups face outward into the aqueous environment, making the protein soluble. Kwa protein inakuwa soluble kwa sababu ya hydrophilic groups. In the same way,
membrane protein can have hydrophobic region inside the membrane alongside the hydrophobic tails of the phospholipids, while the hydrophilic region face outward along the hydrophilic phosphate heads of the phospholipids. Kwa hata kwenye protein nazo zina align kama phospholipids kwenye membranes the cell, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kuona hizi ndo hydrophobic allo groups zime face inward, wakati kunje ndo kuna hydrophilic groups zinazo interact with water. Kwa water maana yake iko kunje na hydrophobic zime fold kwenda hapo inward. Kwa hiyo hapo zimetengeneza bond ambayo ni hydrophobic interaction hasa kwenye globular protein. Kwa hiyo kwa this video naishia hapa. Subscribe the channel and join my Telegram group. Share the video to your fellow students. In the next video we will discuss about the classification of protein. How are the protein classified? Na kama tulivyosema kwamba tuna different varieties of proteins. Kwa hiyo kwenye classification hapo utajikuta kwamba tuna aina nyingi au namna nyingi za classify protein. So stay with me so as you can understand that classification of proteins. Thank you.